Всем привет, на планете Туб, с вами я Вертигу, мы с вами продолжаем проходить Fallout 3. Короче, что было в прошлой серии? То, что я сбежал из бункера, почти, считайте, всех замочил, и все. И вот сюда мы попали, в этот, первый городочек наш. Конечно, я тут решил повыпендриваться и показать, что я здесь шериф, и решил всех убить. Ну как, я его только замочил, и все. Но я решил, что это без толку, потому что куча геймплея пропадает. Я решил посмотреть, ничего не нашел по этому поводу. Оказывается, с этой Аматой, или как ее там можно было поговорить, перед выходом она решила остаться в бункере. Все. Больше такого прям ничего не было. Тоже мы сейчас идем обезвреживать бомбу. И все, бери что-то покушать, попить, приятного просмотра и аппетита. Да, я что-то скипал, я там заметил, но что поделаешь, не всегда можно быть внимательным. Ух ты. И вижу, не одинок этой корове. Какой у нас мини-городочек. Хорошо, ну давай поговорим, наверное, со всеми. Там вообще какой-то мужик был. А, вот, наверное, он. If you need to buy something, Moira up in Craterside Supply can help you. Watch out though, she's... Now I know I've never seen you in Megaton before. Well, let me guess. Just passing through, right? We get people trying to settle down here all the time. Anyway, if you're hungry, you came to the right place. What can I get you? Some people hate this place, but I guess that's their right. But what the hell do they want out of life? Food? Shelter? And safety. Works for me. I ain't heard much, truth be told. I don't really ever leave the lantern. Too much work. Too few hours in the day, you know? Have a look. Most of it's edible. Some of it even tastes good. Ага, крышки. Здесь валюта крышки, точно. А сколько всего стоит? Я не понимаю, где именно. А, наверное, вот это стоит 5. Угу, ладно, я понял, хорошо. Будем скипать, будем общаться так быстренько. А, вы про эту бомбу? Нихера себе. And the resplendence of the promise of our division in the times to come. Not now. Oh, look. Another one of you wasteland assholes. Look here, asshole. I don't like you. Stay clear of me and we'll have no trouble. There ain't much to tell. I used to live out in the wastes. I was a real bastard back then. But I've put all that behind me. Ага, ты был с пустоши, но ты ненавидишь. Я понял. What? Back out where? I left all that behind me. There's nothing but bullshit out there. Killing, stealing, violence. I'm not that guy anymore. You know, I do miss it sometimes. It's a life of freedom, you know? But come on, I'm a washed-up old raider. What crew is gonna take me on? These kids don't know nothing about respect. No offense, kid, but you're not exactly the type I'm used to running with. I've heard about you. A little goody two-shoes out of the vault. I don't think our styles would really mesh. Nah, it ain't so bad here. I got some good memories, but that's all I got. No sense in ruining the good ones, you know? Офигеть, чел впервые меня видит. И... Откуда он знает, что я с убежища? Из-за того, что я чистый? None of your fucking business. You're from the outside, and I've lived too much of my life out there to trust every jackass nobody that wanders in from the wasteland. You seem all right, though, so I'll cut you a deal.
I'll answer your questions so long as you don't give me any more reason to distrust you. Got it? Я что-то свою речь потерял. Я забыл, что хотел сказать, ладно, забейте. I've said just about all I'm gonna say about that. No offense. I've heard of... Nah. Ясно. То есть я слишком добренький, да? Чтобы его взять. Me? I don't do a damn thing. Well, unless you count staying pissed drunk and making Moriarty rich or something. Sure, I'm the best shot in town with a rifle, so everyone comes running to old Jericho when the raiders show up. Я вспомнил, надо красноречие прокачивать, короче. А еще мне надо зайти... посмотреть там в настройках кое-что. У меня есть крышки. Ну, может, он что-то интересное расскажет. А крышки, я думаю, заработаю. Don't you know how a bribe works? You give me money, and I give you information. In order to do that... У меня вообще нет. Я подумал, может, у меня все же появилось. Ясно. Короче, смотрите. Во-первых, я не знаю, какого фига, но я не могу выкидывать оружие никакое почему-то. Я не знаю почему. И ни костюмы не могу выкидывать, хотя их можно. Почему я не могу их выкидывать? Что за бред? Это как-то странно. Вот, я хочу зайти в помощь и посмотреть, потому что это какой-то... Что такое? Куда ты так далеко ушел? Так, это не то, поехали. Все, я понял, хорошо. Сейчас мне надо быстро понять, как... Тут еще состояние оружия. Так, ладно, смотрите, я больше хотя бы узнал. Я просто это все ускорю этот момент, где я молчал. То есть я делаю вот так. Что сделал? Вот так вот выкидывать, короче. Вот как оно. А дополнительно надеть нельзя, да? Ничего из этого. Это, наверное, состояние. А продавать, наверное, это можно? Бейсбольная бита мощнее. Так, вот первое. Получается. Это второе получается. И... Подожди, серьезно, мощнее? Ну, будем теперь так играть. Ну все, я хотя бы понял, разобрался, потому что ну вообще не показывается и непонятно. Ох, нифига там радиации много. Ну, логично. A new addition to our humble little community. Dear child, welcome. Welcome to Megaton. I am Confessor Cromwell, prophet of Atom and father of the undying glow. Please, child, come to the church anytime at all. А потом тебе пожертвовать денежек, да, чтобы ты катался здесь на машинке, конечно. In each our own way, we are all lost.
Where would you like to be, brother? Atom can only heal the wounds of the soul. For wounds of the body, you should see Doc Church. His clinic is directly to the north of the church. It saddens me to think how quickly we resort to violence. Seek out Moira at Craterside Supply, although the true pilgrim relies on Atom to supply all that he needs. What do you wish to discuss? Yes, what would you like to know? The Church of the Children of Atom is based on the idea that each single atomic mass in all of creation Да, здесь, короче, contains будет within слишком it много an диалога. entire Слишком много. universe. When that atomic mass is split, a single universe divides and becomes two, thus signifying the single greatest act of Atom's creation. Occasionally, a divine event occurs, and trillions upon trillions of new universes are created. The last such event took place here 200 years ago. Where most of the lost children of Atom see that event as simple war and devastation, we see creation and unification in Atom's glow. Those who were called to Atom during the Great Division were very fortunate. They were permitted to aid in the process of Atom's creation. We seek the same, both in symbol and in fact, and the bomb, as you call it, represents Atom's capacity for creation. We kneel before it and ask that Atom call us to aid him. We pray that out of our meager bodies, he will create new life. Even knowing the truth, you continue to mock us. How very, very sad. As you... Megaton, Atom's sacred village. He has chosen this place for the site of his shrine, and we have been called. Outsiders ask us, why did you build a town around a bomb? To them I say, the bomb brings the promise of division and the gift of the glow. The bomb is us. The bomb is Atom, and thus we are Atom, awaiting the day in which each of us gives birth to 1 trillion new lives. Не, вообще, смотри, это глупо, конечно, строить поселение вокруг бомбы, но это и в каком-то смысле разумно, потому что все знают, что здесь атомная бомба, и никто сюда не зайдет, не подойдет и не будет даже пытаться, потому что возьмется и взорвется. News? My friend, I take effort not to be involved in such worldly business. Earthly pursuits distract from Atom. Of course, now that you mentioned it, I've noticed that Moira has hired a mercenary to protect her goods. The man never sleeps, so they say. In my youth, I traveled quite a bit, but that was a different life. I assume that you are seeking information and advice, yes? The only advice that I can offer is this. You will find no wealth in the wasteland greater than that which you will find within yourself. Bask in Atom's glow, and you will understand. Why, yes, we do. Вот How она. much would you like to donate? Не. Давай ты, дедуля, откиснешь своей Very церковью. well. Так, ладно, поговорили со всеми. Тут радиация. А тебе вообще насрать, я вижу, в радиации стоишь. А как мне ее обезвредить? Я не знаю, давай я лучше сохранюсь. Фиг его пойми. Что меня будет ждать.
25 уровень мне нужен. А помнишь, у меня ж... Ай-яй-яй-яй-яй. Где оно? Помнишь, у меня же взрывчатка была прокачана до 302-го. Прикинь, она бы мне сейчас пригодилась. То есть мне еще надо 10 уровней. То есть следующий уровень я на изи смогу прокачать. То есть я вложу сюда 10, остальные красноречие, допустим. Такое себе, конечно. 25 или выше. Ну, получается, пока что на данный момент я это не могу выполнить никак. Даже погнали, короче, сюжетки выполнять. Куда мне идти? Hi, I'm Maggie. I live with Billy Creel. Do you know him? He's not my dad or anything, but he takes care of me now. Anyway, I should go. Bye. Billy does. Have you met Billy? Billy Creel? A long time ago, he saved me from raiders. They killed my real parents, but Billy showed up before they got me, and now he's like my daddy. Sort of. It's okay, I guess. I used to live way far away when I was little, before Billy found me. I don't talk to most of them. Billy says that I have to be careful, even when people seem nice. And I'm especially not allowed to talk to Mr. Jericho. I usually play with Hardin most days, when his dad isn't taking him out to learn to shoot or something. Billy says that he's going to teach me to shoot one day too. I couldn't tell you, really. I talked to Manya if you care that much. She's lived in Megaton longer than anyone. Bye, mister. Так, ладно, хорошо. Получается, мне вот сюда надо зайти. Блин, вообще было бы шикарно. Я бы сейчас на изи 100 крышек бы получил, обезвредил бы бомбу, все жили бы прекрасно. Но я решил убрать прокачку своих бомб. Ладно, разберемся. Просто я не хочу в следующий уровень улаживать все бомбы. А мне вообще туда идти? Я правильно пошел изначально? Дети атома. Или мне сюда надо? Тут, короче, надо вот это все изучать. Не, мне не сюда надо. Понятно, вот твоя церковь. Вот тут суды проходят. А если я ворую их? Пусто. Так, господа. Читайте это как Библия. Hello, sweet child. Hello, I don't believe we've met. I'm Mother Maya, Боже, prophet of the atom тут слишком and много embracer of the диалогов будет, universal слишком. light. Remember, sweet child, that as children of atom, the fabric of the universe itself is ours to weave. So welcome to Megaton, and peace be with you. For those answers, I shall direct you to my husband, Confessor Cromwell. In each our own way, we are all lost. You'll want to see Dock Church next to the crater. You can't miss it. It saddens me to think how quickly we... I apologize. Seek out Mora at... What else? I'm not one to gossip, but I do know a few things. For imagine the blasphemy. I can't be... Ну я скипаю это просто, ну, камон. То же самое. Ладно, я понял, хорошо. Холодильник. Опа. Вас обнаружили, я понял. Стелс пока что фигня. Подожди, где показывается... сколько места у меня? А, вот это, да, наверное? А, вот вес. А, так нормально еще. А вот это что? Это, наверное, до уровня осталось следующего или что? Хотя у меня уже вроде уровень есть. Я не понимаю. Не, подожди, у меня еще второй уровень, да? Да. А, у меня башка ранена, кстати. Арсенала.
Вас не видят. Да вы заколебали. Ничего я не могу сделать, я какой-то нуб. А взлом это что именно конкретно здесь? А, вот взлом. 100 уровня, боже, да я... Понятно, почему здесь так много дают этих навыков, чтобы прокачать, потому что ты себя чувствуешь нубом здесь. Так, мне сюда получается? Нет? Тихо. Очень простой, кстати. Тихо, у меня все под контролем, я справлюсь. Ну это банально. Вот имя с первого раза. Тихо. 50-й навык уровень. Come on, you piece of junk. Every day it's the same. Damn thing. А здесь работает I F5? told you, Gob, it ain't the radio. The Enclave station comes in fine. It's Galaxy News. Their signal's been Взломать силой. 35%. Не-не-не. Тут не так уж сложно, но надо найти. Заколок у меня 14, уровень замка простой. Навык взлома 25. Сюда плюс 8 крышек. Вы потеряли карму. Damn it. Come on. Ой, да боже, мне как-то насрать на эту карму. Won't you work? Так, я опять карму потерял. Я буду плохим мальчиком. Так, не трогай, собственно, это местные. Мы сейчас немножко узнаем про всех. Боже, какой я плохой. Вот как говорит, как говорила та девочка, и как говорит ее Билли. Люди вроде хорошие, но не надо им доверять. Вот я пример. Я был таким хорошеньким, теперь я такой злой. Может, тот на меня будет работать теперь? А, я узнал, то есть, ого. Так, хорошо. Прикинь, я сам узнал информацию, а мог этого и не делать. Так, и... Это что такое вообще? Так, все, я знаю, куда мне идти, да? А ну, F5 работает? Так, идет быстро сохранение, все, работает, хорошо. Я, если что, сохранился. Пусто. Не знаю, зачем мне утюг, но я возьму. Отстань со своей кармой, мне вообще на нее насрать. Двери. В этом мире только так выживать. Так, ладно. Ну, как будто здесь ничего и не было. Сделаем вид, да? А, подожди. А, не, я сюда не заходил. Это другое что-то. Взломать двери средние. Простой. Ладно, давай сначала поговорим. Наверное. My. Just when I had all but given up hope. My dear boy, I'm very happy to make your acquaintance. I am Mr. Burke. And you, well, you are not a resident of this putrescent cesspool. That makes you a rather valuable individual. As you wish.
I'm looking to employ an individual with no ties to Megaton, no interest in its future. Как будто какой-то шпион из другого Megaton поселения. is obsolete. The last vestige of a cobbled, desperate past. It needs to go away. And you are going to see that it does. The undetonated atomic bomb for which this town is named is still very much alive. All it needs is a little motivation. I have in my possession a fusion pulse charge, constructed for a singular purpose. The detonation of that bomb. You'll rig it to the bomb, then you'll get paid. Handsomely. What do you say? Is that the best you can do? Подожди, а сколько он хочет мне крышек, да, чтобы я взорвал? Нет, я понимаете, он мне даст много очень крышек. Sims is an idiot. He prides himself on his position as mayor and sheriff of this scrapyard. Indeed. A man's word is worth his weight in caps. I suppose I could arrange for a bonus of, say, 500 caps in addition to the base fee. When it's done, meet me at Tenpenny Tower, southwest of here, well out of harm's way. You can't miss it. Any questions? Посмотри, на самом деле, мне все равно на этот город. Он мне заплатит больше, чем тот. Lack the aptitude. Вот это, кстати, уже довольно You're not интересно. rewiring the thing, just attaching the pulse charge to the detonator. If you get stumped, talk to Leo Stahl. He might have something to help you concentrate. He's got a bit of a reputation. Absolutely not. The place, the people, they're one and the same. Sacrifices for a nobler future. I assure you, they're worth 10 times as much in death as they are in life. Don't let me keep you. Traveler, eh? Я же говорю, он какой-то такой мутный типочек, и он мне предложил взорвать. А я, наверное, могу ей рассказать, да? Hey there, Andy. Hello. Нормально так поговорили. I don't recognize you. New in town or something? I do. I'm looking for someone to make a delivery. Interested? Hey, you're pretty smart for a wastelander. I need you to deliver a message to my family. They live in a small settlement northwest of here. If you bring it, I'm sure my dad will pay you. I'll tell you more if you agree. Please, I could really use your help. Actually, I don't have any caps with me. I used everything I had buying a shack in this town. But if you'd be nice enough to help me, I bet my father would pay you something for all the trip. What do you say? Great. I'd like you to deliver this message to my family in the Arafu settlement. I haven't heard from them in months, and I'm worried. As soon as you get there, talk to Davis West. He'll be glad to pay you for the trip. Sure. Be glad to, since you're doing me a big favor and all. Arafu is northwest of Megaton, on an old overpass over the Potomac. На самом деле она должна сейчас думать про себя, потому что сейчас город взлетит на воздух. Я не знаю, конечно, это... Я, возможно, куча квестов так потеряю. No, not really. Maybe my letters just aren't arriving. Whatever you can do to get it there would sure be appreciated. Well, let's see. There's Evan King. He's like the sheriff of the town or whatever.
Then there's my family, the Ewer family, and a lady who lives alone named Karen Shenzi. What? Apart from the wasteland critters, slaver raiding parties, raider hit squads, and occasional landmine? No, it's completely safe. If this was easy, I'd go myself, you know. Okay. Hey, thanks again for doing this. Ясно. Пиво можно взять? Пиво даже не разрешают. Hey. It's not that kind of bar, stranger. Welcome to Moriarty's saloon. А ты красивый. Hey, Smoothskin. Do you need something? A drink, maybe? Anything? Anything at all? Ну это вообще смешно. Haven't you ever seen a ghoul before? Well, not all of us got the chance to hole up in a nice cushy vault when the bombs fell. A bunch of us got stuck out here in the world and got a full-on blast of heat and radiation. Turned us into a pack of walking corpses. Near as I can tell, we aged slower than you. A lot slower. There were even a few ghouls that were alive during the war. Of course, with a face like ground Brahmin meat, you can imagine that folks don't take too kindly to us. Yeah, fuck you too. Whatever, man. I'm used to being treated like shit around here. A place called Underworld. It's a ghoul city down in D.C. I set off up here to find adventure and fortune. And, well, I found this place. I'm sort of stuck here. Colin says that I can't leave until I pay off my debt to him. Of course, he charges me room and board, too. If you ever get to Underworld, tell Carol that I said hi. Mr. Moriarty says we can keep it on. It's a good radio station. I like hearing the DJ, Three Dog, and how he's helping to fight the good fight. If only I was a part of that, instead of being stuck in this dive. See you soon. Так, ну я понимаю, если я взорву город, это будет Got как-то... something on your mind? Плохая карма, да? Очень плохая. It's locked for a reason. Don't get any ideas. Yeah. Who, Gob? Well, if you can get past how he looks, he's a sweetheart. Colin's awfully hard on him, though. He don't talk about it much, but apparently there's a whole city of ghouls. He's mentioned his mother a couple of times, but other than that, he's been here for, I guess about 15 years. With Gob? Well, he's sweet, and I know that he'd like to. I don't want to sound shallow or anything. I mean, I'm a whore. My standards aren't exactly high. But there are places Кстати, я even понял I сразу, won't что она go. шлюха. Johnnies that are squishier than me are one of them. Well, the miserable bastard is hard on all of us, but Gob gets it the worst. Sure thing, babe. You serious? Oh, you must have come from that vault, right. It's the only free radio station left in the wasteland. The guy who runs it, Three Dog, he's like the only person who seems to give a shit. He keeps talking about fighting the good fight or something. Better than the crap on the other station. Huh? Oh, you mean why was Gob banging on that radio? Well, out there in the wastes, there are two. There's the Enclave station. I don't know who they are, but I think it might just... And there's Galaxy News Radio. It's run by a guy named Three Dog, somewhere down in...
Yeah, I remember that man. I saw him talk. Oh, you like it rough, huh? Beat it, kid. Go look for... Listen, I'm working right now. It takes you renting a room. Sleep in it or don't. I don't care. I get paid either way. Well, for you, a room and some company will run you 120 caps. Up front. Well... 120 крышек она стоит. Take... Ой, за это ты умрешь, что ты такая дорогая. Move, huh? Yes? Так, ладно. Don't look at me like Сейчас that. уже скоро будем серию заканчивать. А ну, стелс пошел. Вас обнаружили. Кто меня обнаружил? А так? Какого фига вы меня видите? А так? Вас не видят. Гениально. Вы потеряли карму. Ну да, что ж я без этого буду делать? Это жизнь, что поделаешь. Сложность, 75 уровень нужен. Ну, конечно. Дверь тут так интересно закрывается, конечно. Почему у них все пусто, я не понимаю. Ладно, давай выходите отсюда. Как выйти? Ты кто? Colin Moriarty. Always pleased to see a new face. But I'm afraid you've had the misfortune to catch me, well, out of me element. I'm the owner and proprietor of Moriarty's, you see. The saloon? But please, see for yourself. Come by for a drink or 12. You and I... Galaxy News Radio is some loudmouth radio station. Three Dog, the king of that loony bin, keeps yapping about fighting some goo. But I suppose if you wanted to know what was going on in the wasteland? Why the hell would you want to go out there? Listen to me, lad. I keep these yokels knee-deep in booze and poon. They keep me knee-deep in caps. Stay the fuck out of me business. Don't go where you... I own a saloon, kid. Rumors are part and parcel. Not sure if you've met her, but Lucy West, that pretty young thing? She's afraid. Of what? Of who? And so... Блин, конечно, я бы взорвал этот городочек. Чисто по приколу. И потому что интересно, но... Прикол в том, что... Я не знаю, я, наверное, скипну много миссий. Скорее всего, здесь можно же поизучать миссии. Ну, как бы играй как я хочу, верно? Я бы взорвал. А потом бы облутал. Хотя здесь было бы много радиации, если так судить. Наверное. Так, подожди. Сюда. Так, обезвредить бомбу. Где это? Карта мира, покажи мне. Ну, кстати, не так уж и далеко. Так, ну давай попробуем, возьмем эту штуку. Я не знаю. Я, наверное, могу Лукасу рассказать, или как его там зовут, этого шерифа, и было бы сейчас что-то по-другому. Просто пока что я не вижу смысла защищать этот город вообще. У меня вроде сюда надо, кстати, поговорить с кем-то. Тут вообще никого нет. Она мне каждый раз будет появляться. Зашел в дом, ну, надо закрывать его проблемы, ее проблемы.
Cut it out. Leo's a nice guy. A bit twitchy, but nice. Well, goddamn. You're new, right? Name's Leo Stahl. It's a pleasure. It's a pleasure. Yeah. Hey, I'm not much of a mudslinger. I don't like to spread stuff. Well, there's... What's to tell? We're alive, so we've got nothing to complain about, right? Well, Moriarty thinks he is, but Lucas Sims is the law around... Damn it! Who told you... I mean, I had no idea what you're talking about. I can hook you up. A solid chem dealer is hard to find out here in the wastes. Trust me. I know. I can only sell to you when my shift at the Lantern is over. Meet me up. Yeah, I'm not really interested in... Look, keep your bullshit judgments to yourself, man. Just don't tell Jenny or... See you... Так, теперь мне надо где-то встретиться с ними. Подожди. Так, это бомба. Погона фонарей. Возле какой-то башни мне надо встретиться будет. Оно мне просто интересно. А я не знаю, тут все же можно как-то бегать быстрее. Но как? Вроде хоть и показывается, но оно не бегается. Да, все же, прикинь. Можно рассказать. Я не знаю, я бы, наверное, взорвал. Или мне надо уже с ним поговорить в том месте? Я не знаю. Они меня так приютили, а я беру и просто взрываю. А если мне заплатят больше? Если я обезврежу? Блин, прикинь, какой можно. It's you. What did I tell you? Not here. Да я что знаю, куда идти. Ну давай сейчас за ним, веди меня. Я сейчас за ним пойду. Потому что я же не знаю, куда идти. Блин, мне, если честно, мне важно, кто больше заплатит. Если кто мне больше заплатит, на ту сторону я и стану. Обезвредить бомбу я на изи смогу уже в следующем уровне. Но я не знаю. 500 крышек хотели просто доплатить. И плюс еще там, я не знаю, возможно, косарь крышек у меня будет. Это же хорошо, наверное, иметь. Ну, я не знаю, конечно. Сложно это все. Oh, I'm afraid I'm quite busy right now. If it's food you're after... Moriarty pisses in his still. Hey, maybe I'll put that on the... You know, you're right. I guess I do look... You'll want to... Are you... If it weren't... It's a hole. Но я, если что, прочитал быстро. Просто не вижу смысла терять на это время.
Куда именно идти? Так, ладно, я так понимаю, он еще не дошел до нужного места. Well, hey there, stranger. I'm Manya, the old coot wanderer. If there's anything we can help you with, ask me. Don't ask Nathan, he'll just blabber at you about the... I can tell you just about anything you want to know. Long ago, before the war, there used to be machines. They were like buses. You didn't have to walk, you just went to the air station, bought a ticket. When the war happened, the machines started dropping from the sky. Everyone around the crater provided good cover from the dust storms, and some of us wanted to, but the Church of Atom was just getting its start. If we'd have tried to move the bomb... Besides, a lot of people just wanted to leave it alone. Good eye. You're right, honey. There are. There was an air station a couple... My daddy got a bunch of people together to go out there, break apart the machine. You can't even tell where the air... It's a hell of a lot easier than trying to find enough parts to build. Besides, it's sturdy. It keeps the raiders... Well, originally, it started as a hole in the ground. My pappy talked about how his... It was enough to keep them safe from the dust storms. When things cooled down and people started... The wanderers started coming back here to trade their... Pappy got rich on the Я просто все это, ну, я читаю и скипаю, потому что время идет. Надо уже серию заканчивать. Once the town got big enough, they'd wait until... Now, the super mutants, they were a whole other breed of... So, eventually, my father did some... So we're pretty safe now. Still, I wish those brothers... Not at first. It was a collection of people trying to get into the vault. Then the traders came. Now the caravans take... I worked on the caravans with my father for a while. No, space is limited these days. You see all of these people wander... Most people around here keep one eye open around strangers, but me... But if having meetings and pretending to vote... If you... Well, technically, no one. But you can't put two people in a room. But it depends on who you ask. Lucas Sims appointed himself the but Colin Moriarty runs just about everything. That man is the scum of the earth. He keeps the drunks around here soaking in liquor. And that poor Nova. And don't even get me started on how he treats Gob. Just because the boy... That man has his fingers in everything around here. That man tries to bring law to this place. Lost cause, if you ask me. But other than that weird cowboy... All right, then. Oh, they come from all over. All over. You name it. Billy doesn't really talk about where he's from. Doc Church, I hope... I was born here, actually, just like my pappy. Oh, but traipsing around the wasteland is where... We've been here ever... Well... There's only one thing that concerns me in this. He wanders around here. I'm not sure who's the bigger... Да, если бы не скипывал, это довольно долго. А, я когда разговариваю, все замедряется. Ну, то есть, останавливается. Я не знаю, честно, взорвать этот поселок или рассказать, что мне предложили взорвать. Просто мне деньги надо. Такой я тип. Что с этим пойдешь? Ты долго будешь идти, слышь? Ты заколебал. Hey there. Look, if you're going to tell on me, do it. Otherwise, tell me what you want.
Я уже думал, что можно уже поговорить. Чтобы понимать, где эта башня, куда конкретно идти. Well, hot damn! Someone new. Always a pleasure. Name's Billy Creel. You call me Billy, all right? Take me and Maggie, for instance. We make do... Oh, sorry. I guess I got ahead of myself, huh? Maggie's 9. I ain't never had a daughter, but if I did, I'd want her to be Maggie. I took her in when her parents got killed by... It was a pretty bad scene. Small settlement up north. I found Maggie hiding under a bed. People have been saying that there's something wrong with the water purifier. I'm not worried. Megaton is the best little town you'll find in the capital. Strong walls? Me? I deal with the caravan suppliers. I used to ride with those guys. But more importantly, I take care of Maggie. All I know is that I spent too much... Давайте я уже с ним поговорю и уже в следующей серии. Oh, hi. Уже в следующей серии я решу, что мне делать. С этим городом. А хватит общаться. Так, подожди, тут как-то скипать это может. Давай я вот это ждать. Что это бред какой-то, он будет идти в вечность. А мне надо уже серию заканчивать. Yeah, what is it? I take care of the water purification plant. That old... What can I tell you about Megaton? Well, Well, people have been saying that I've been keeping that wreck going for Well, it's no secret that the old water treatment plant is on its last legs. I spend so much time up in the plant that I can't take... Now, I don't expect much from strangers, but if you've got the know-how, I need some... From the pressure in the plant, my guess is that there are... Check along the pipes and the valves. I could, but I can't hunt for leaks all damn day. That rust bucket purifier would fall off. The only break I get is when I shut the thing off for the night. And I can't... I hope you can help. If folks knew how bad it was getting up here... Я видел, там протекает. Ну ладно. Где этот тип? Hello? God damn it. Can't you leave me alone? What'll it be? See you soon. Подожди, подожди, что за бред? Что мне надо сделать? Ментану надо с ним поговорить. А как поговорить с ним по поводу этого? It's you. Yeah. А я не знаю, сколько мне надо взять. Ну, взял я один ментан, и чё? А, или мне все взять? И чё? А, крышек много. Что за бред?
29 крышек одна стоит. Я не понимаю, что от меня хотят? Как мне взорвать это все? Что за бред? Короче, ладно, ребята, уже 57 минута на подходе. Я не знаю, будем следующей серии уже заканчивать. Я что-то не разбираюсь, тут слишком много диалогов. Долгих причем тоже. Иногда будем так скипать. Вот так вот у нас все получилось. Взял я миссию, чтобы уничтожить этот город. Уже в следующей серии решим судьбу этого города. Да и по сути все. Со всеми, можно считать, познакомился, узнал где что, как и все. Даже будем уже думать, что в следующей серии. Даже все. Подписывайся, комментируй, ставь лайк. Не забывай нажимать на колокольчик. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо и всем пока.